kana so ka fahimci yadda server take gane password ɗin mai rauni ne ko kuma password ɗin weak ne ko kuma password ɗin strong ne, ka za ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe domin a ƙarshe ne za ka fahimci yadda za ka yi creating ɗin programming ɗinka kai ma duk lokacin da user ko wanda kai creating ɗin wani project kana so project ɗin nan naka yake gaya mai cewa wannan password ɗin nashi weak ne ya sa strong password ko kuma weak ne ko kuma medium ne, ka tsaya ka kalli wannan lecture har ƙarshe domin a ƙarshe ne kai ma za ka fahimta kuma ka fahimci yadda process ɗin ke aiki. Kamar yadda kake gani da farko ɗin nan mun fara creating ɗin variable. So a duk lokacin da zaka zo zaka yi programming variable ginshiki ne. So kamar yadda kake gani mun sa ma variable ɗin mu suna mun sa mai password, very good. So sai muka ce password equal to input. Kana ganin input ka san cewa zamu karɓi bayanan me, zamu karɓi bayanan user, very good. Wanda ne bayani a kowane lokaci input yana returning ɗin string ne, very good. Sai muka ce shigar da password. Wannan shigar da password ɗin string ne. Me yasa ya zama string? Saboda yana cikin quotation. Zaka iya sa single quote ko kuma double quote, very good. So kamar yadda kake gani sai muka zo muka yi amfani da if statement kamar yadda kake gani, sai muka zo muka ce if wannan length ɗin da kake gani function ne. Wannan function ɗin amfanin shi a Python. So idan ba ka kalli lecture mu ba ta if statement, ka koma baya ka je ka kalli lecture mu ta if statement wanda zai sa ka fahimci abubuwan da muke sosai. So wannan length ɗin function ne. Wannan function ɗin shi zai kirga abubuwan da ke cikin wannan variable ɗin. Menene wannan password ɗin? Wannan password ɗin len in ka lura ga wannan open and close parenthesis nan ga rufewar shi a nan gurin. So wannan length ɗin, wannan password ɗin, wannan variable ɗin ne da muka karbi input din user kenan, za mu karbi bayanan abin da users din mu zai sa kenan. Shine muka ce if length, wannan length din aikin ta if length a cikin open and close parenthesis din mu na length sai muka kira wannan variable din namu na password kamar yadda kake gani. Length din nan zai irga adadin abin da ke cikin wancan password din, ma'ana length zai irga abin da user ya sa kenan, zai irga adadin adadin kalmomi nawa ya sa kenan. So wannan length din amfanin shi kenan, very good. Ana amfani da shi wajen limiting din abu ko kuma a yi amfani da shi wajen irga wani variable, very good. So and then sai muka ce less than, wanda ka san menene wannan less than din take nufi, if length password less than 6 kamar yadda kake gani, idan password din da user ya sa kenan yayi kasa da 6, very good. Sai muka sa column kamar yadda kake gani. So muna sa wannan column din automatic ka san cewa daman zai ban mana wannan indentation din kenan, wannan space din. So yana ban mana wannan space din ka san cewa code din gaba da zai zo mallakin wancan if din ne, very good. So sai muka ce if length password less than 6, very good. Sai muka ce print kamar yadda kake gani, muka yi amfani da print. Sai muka ce password mai rauni ne, weak, very good. So kamar yadda kake gani, so kaga mun creating din condition kenan, if length password less than 6 print password mai rauni ne kamar yadda kake gani, very good. So wannan condition ne. Idan wannan condition din kuma bai cika ba sai muka zo muka yi amfani da elif kamar yadda kake gani. Elif len, mun ƙara amfani da wannan len din function din da zai ƙara ƙayyade mana ko kuma ya irga mana adadin password din da aka sa a cikin nan gurin kenan. Saboda me? Saboda wannan variable ne password din da shi kuma muka aje input din mu a ciki. Input kuma za ta karbi bayanan user kenan, za ta duba, za ta a cikin wani input din zai karbi kamar password nawa user ya sa kenan. So wannan length din zai irge shi, very good. So zai limiting din shi a wani gurin kuma, very good. Sai muka ce len password again dai wancan variable din namu, very good. Sai muka ce less than 8 sai muka sa wannan column din. Muna sa wannan column din automatic zai ban mana wannan indentation din, yana ban mana indentation. Kaga mun creating din condition din kenan. Code din gaba da zai zo mallakin wannan elif din ne. Sai muka ce print password matsakaici ne, ma'ana medium kenan, very good. Sai muka ce else kamar yadda kake gani, else idan wancan elif din bai faru ba kenan, very good. Idan password ba matsakaici bane kenan, an sa ya fi 8, so else ta dauka kenan. Else sai muka ƙara sa column kamar yadda kake gani zai ban mana indentation, very good. So print sai muka ce print password mai ƙarfi ne, very good. So kamar yadda kake gani, so mu zo mu danna run mu gani me zai ba mu a terminal, very good. So kamar yadda kake gani a terminal ya ce mana shigar da password, very good. So bari mu sa kamar guda 4 misali, very good. So kamar yadda kake gani sai ya ce mana password din mai rauni ne, weak kenan, very good. So kaga kenan a nan gurin password din mu ya less than 6 kenan, shi yasa ya sa mana mai rauni ne, very good. So let's say bari mu karasawa, bari mu sa ya kai less than 8 amma ya wuce 6, 1 2 3 4
56. Very good. So kamar yadda kake gani shi kuma da muka sa sai ya ce mana password ɗin matsakaici ne, medium kenan. Very good. So bari mu ƙara running ɗin shi. Very good. So bari mu sa ya wuce 8 kuma. 1 2 3. Very good. So kamar yadda kake gani da muka sa shi kuma sai ya ce mana password ɗin mai ƙarfi ne, ma'ana strong ne. So wannan shine yanda programming ko in ce saba take fahimtar password ɗinka mai rauni ne, weak ne, ko kuma medium ne, ko kuma strong password ne. Very good. And then daga ƙarshe kar ka manta da mana like, subscribe da share domin ƙarfafa mana gwiwar ci gaba da kawo maka wannan lecture. Sannan ka je Telegram channel ɗinmu kai sacin ɗin Arewa S1 domin samun source code. Sai mun haɗe a Arewa S1.